Imeulo ghasara aghasa. Untidy bedroom. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now, and in this video we're going to learn about a story titled Imeulo ghasara aghasa, Untidy Bedroom. But before we start, we're going to look at 6 key words that we're going to encounter in this story, and these words are ghasara aghasa, untidy or scattered, imeulo, bedroom, imeulo, bedroom. Imeulo, when the 2 words are joined together, because this is ime and ulo, inside and house. So imeulo as 2 words means inside the house, but imeulo as 1 word is bedroom. Aqua, clothes. Listen carefully. Aqua, clothes. Aqua, clothes. High-low, aqua, clothes. And then when you come to bed, it's aqua, low. So these 2 words, they have the same spelling, different pronunciations, and different meanings. So you have to listen to the little nuance in words like this, because it's the context that will tell you what someone is talking about. So aqua, clothes. Aqua, bed. So obviously when someone is telling you kan yinye aqua, let me put on some clothes, they're obviously not saying let me put on a bed. So it's the context that really matters. But once you learn how each word sounds, you'll be fine. So aqua, clothes. Aqua, bed. Aqua, clothes. Aqua, bed. Then the next one is chikota, gather. The last one is onye agbataobi. It's a long one. Onye agbataobi. Neighbor. Onye agbataobi, neighbor. Now for the story. Obinna banyere ime ụlọ ya. Ime ụlọ ya ghasara aghasa. Akwa ghasara ebe niile. Ime ụlọ ya dị ọcha, mana ọ ghasara aghasa. Etu a ka ime ụlọ ya na-adịkarị. Mana ihe niile ga-agbanwe taa. Ọ ga-edozi ime ụlọ ya taa. O nwere onye ga-abịa n'ụlọ ya taa.
Ọ nwaanyị o zutere na mmemme ekeresimesi onye agbata obi ya. It's a long one, so I'll take it again. Ọ nwaanyị o zutere na mmemme ekeresimesi onye agbata obi ya. Ihe izizi o mere bụ ịchịkọta akwa niile n'otu ebe. Ihe izizi o mere bụ ịchịkọta akwa niile n'otu ebe. Ọ chịkọtachaa akwa, ọ pịa ha. Ọ lere anya n'okpuru akwa ya. Ọ lere anya n'okpuru akwa ya. Ọ hụrụ anya abụọ na-ele ya. Obi mapụrụ ya n'izizi, ọ bịa dakapụ n'ọchị. Obi mapụrụ ya n'izizi, ọ bịa dakapụ n'ọchị. Ọ akpụ ụkwụ ochie ya esere anya abụọ na ha. Ọ akpụ ụkwụ ochie ya esere anya abụọ na ha. That's the end of the story. So the key words we've learnt, the 6 main key words we've learnt in this story are ghasara, aghasa, untidy or scattered, imeulo, bedroom, akwa, clothes, akwa, bed, chịkọta, gather, onye agbata obi, neighbor. That's it for now. Ka o mesịa. See you soon.